Viste lo alto de la colina, donde los voces del ego suelen resonar confusa, hoy te invito a escuchar algo mucho más poderoso, la voz de la humildad. En un mundo donde muchos gritan por atención, el verdadero líder camina en silencio, con la cabeza en alto, pero el corazón inclinado. No confundas humildad con debilidad. Ser humilde es tener el poder de gritar tu grandeza, pero decidir no hacerlo. Por quien domina su ego, conquista el mundo. Aprender a ser humilde es entender que no lo sabes todo, que siempre hay algo que aprender, alguien que puede enseñar, un error que puede corregir. El arrogante se estanca, el humilde evoluciona. Sabes por qué, porque mientras el orgulloso se cierra, el humilde se abre. Y es en esa apertura donde nace el crecimiento. El orgullo te hace sordo, la humildad te convierte en un sabio silencioso. La humildad no es rebajarte, es reconocerte sin máscaras. Es mirar a los ojos de otro ser humano, y no sentir más ni menos. Es caminar entre aplausos sin dejar que te sigan, y entre críticas sin permitir que te derrumben. Es saber que fuiste que eres, y que on puede ser mejor. Porque el humilde no compite con otros, compite con su yo duaya. Hay personas que quieren brillar tanto que se olvidan de la luz, que los rodea. El humilde, en cambio, sabe que la verdadera luz no deslumbra, guía. Él no necesita estar en el centro, basta con saber que aporta. Porque mientras el arrogante busca el trono, el humilde se gana el respeto. Y es respeto, no se compra, se siembra con actos, se riega con carácter, y se cosecha con tiempo. El éxito sin humildad se convierte en ego. La victoria sin humildad es arrogancia disfrazada. Pero cuando logras ser exitoso y humilde al mismo tiempo, alcanzas algo superior, la grandeza. Porque el humilde nunca deja de aprender, nunca deja de mejorar, nunca deja de agradecer. Y ahí está el secreto, quien agradece crece, quien se cree más que otros que, pero el humilde siempre sub, aunque no lo ven, así que si quieres escalar tu propia colina, no leaves contigo el peso del ego. Vaya lidero con humildad, porque el humilde no necesita gritar quien es. Su vida ya lo dice todo hay una trampa silenciosa en la arrogancia, la ilusión de que ya se ha legado. Quien se siente superior deja de buscar, deja de cuestionarse, deja de crecer. Cree que todo lo que hay por saber ya lo sabe. Y todo lo que hay por lograr ya lo logró. Pero la cima no es un lugar, es un proceso continuo. Y cuando uno se siente ahí creyendo que nada más queda por escalar, ya ha comenzado su descenso. Porque la arrogancia no construye, solo se recuesta en lo construido. Y se oxida sin darse cuenta. En cambio, la humildad es una escalera invisible que no deja de crecer. El humilde mira hacia arriba con hambre, no de superioridad, sino de progreso. Sabe que su mea competencia no está en otros, sino en su propia versión pasada. Por eso cada día se convierte en un campo de entrenamiento, en una oportunidad para mejorar, no para presumir. Mientras el arrogante busca ser admirado, el humilde busca ser útil. Y es esa utilidad a la que lo convierte en imprescindible, no por su grito, sino por su constancia. Cuando el arrogante se encuentra con un obstáculo, lo niega o lo culpa. Su ego no le permite aceptar que puede fallar. Pero el humilde abraza el error como parte del aprendizaje. No se justifica, se corrige, no huye, enfrenta. Y es precisamente esa mentalidad, a la que lo convierte en invencible a largo plazo. Porque la verdadera evolución no nace del talento, sino del carácter. Y el carácter solo se moldea en la humildad, no en el orgullo. Muchos creen que avanzar es cuestión de velocidad, pero no lo es. Es cuestión de dirección. Y quien se cree demasiado sabio, camina en círculos sin saberlo. El arrogante puede perse rápido al principio, pero está llorando en su propia soberbia.
El humilde, en cambio, camina lento si es necesario, pero lo hace hacia adelante, y cada paso, aunque pequeño, está cargado de propósito. Porque no busca aplausos, busca transformación. Y esa transformación lo vuelve imparable, no por la fuerza de sus palabras, sino por la verdad de sus acciones. La evolución no es visible de inmediato. A veces es silenciosa, interna, casi imperceptible. Pero el humilde sabe esperar. No se desespera por reconocimiento, porque su foco no está en ser visto, sino en ser medio. Cada libro que lee, cada consejo que escucha, cada error que analiza, se convierte en una herramienta para construir su mejor versión. Mientras tanto, el arrogante desprecia la ayuda, cierra los oídos, y se aísla en su propia falsa superioridad. Ese lentamente se estanca, y se marchita por dentro. Al final del camino, la vida le entrega su recompensa a quien nunca dejó de crecer, no al que más hablo, sino al que más escucho, no al que más brilló, sino al que más aprendió. El arrogante mira desde arriba, hasta que el suelo lo lama. El humilde construye desde abajo, hasta que su altura se vuelve inevitable. Esa es la diferencia. Uno se infla con air, el otro se fortalece con races. Y mientras uno que por el peso de su ego, el otro vuela. Con el asta verde. El éxito puede ser un regalo o una maldición, todo depende de cómo lo sostengas. Si lo levas con humildad, te impulsa. Si lo abrazas con soberbia, te envenena. Muchos llegan a la cima y se olvidan del camino. Se embriagan con sus logros y creen que el mundo gira en torno a ellos. Ahí es cuando el éxito deja de ser crecimiento y se transforma en ego. Y el ego, aunque brilla al principio, termina apagando todo a su alrededor. El verdadero desafío no es llegar, es mantenerse con los pies en la tierra cuando todos temen hacia arriba. El que logra algo y se infla por dentro, está más cerca de que de avanzar. Porque el ego distorsiona la realidad, exagera los méritos y minimiza el esfuerzo ajeno. Te hace sentir que no necesitas aprender más, que nadie puede enseñar nada. Es en ese punto donde el éxito se convierte en un freno, porque no quieres avanzar, solo quieres que te aplauden. Pero los aplausos no alimentan el alma, solo el ego. Y cuando el alma se vacía, nada exterior puede llenarla. La humildad es el ancla que evita que el éxito te convierta en esclavo de tu imagen. Ser humilde no significa esconder tus logros, sino no dejar que ellos te definen. Es saber que fuiste capaz, pero también que no lo hiciste solo. Es reconocer que detrás de cada victoria hay sacrificios, errores, personas que ayudaron, y momentos de duda. El que olvida eso, comienza a caminar sobre un pedestal falso. Y los pedestals falsos se quiebran con el primer viento fuerte. El ego no acepta críticas, la humildad los convierte en lecciones. El ego exige reconocimiento, la humildad agrede silenciosamente. El ego necesita estar en el centro, la humildad deja que otros brillen. Por eso hay personas que, alcanzando la cima, pierden la esencia. Porque su éxito fue tan grande como su vacío interior. Y en ese vacío el ego encuentra terreno fértil. Pero cuando hay humildad, el éxito se vuelve servicio, se convierte en ejemplo, se transforma en una luz que no deslumbra, sino que guía. Muchos confunden respeto con fama y valor con popularidad, pero la humildad da algo que el ego jamás puede entregar, autenticidad. El humilde no necesita fingir que es perfecto, porque su grandeza está en reconocer que aún puede mejorar. El ego, en cambio, te obliga a usar máscaras, a aparentar, a vivir una vida diseñada para impresionar y no para inspirar. Y llega un momento en que el éxito falso ya no pesa por su valor, sino por el desgaste que implica sostenerlo. Ahí se quiebran los apariencias, y solo queda lo real. Si algún día alcanzas lo que sueñas, recuerda esto. El éxito no es el final,
es una oportunidad de impacto sin perder a ti mismo. Es una prueba, no de tu capacidad, sino de tu carácter. Porque cualquiera puede tener éxito por un rato, pero solo los humildes logran mantenerlo con dignidad. El ego construye castillos en el aire, la humildad, imperios invisibles que perduran. Y cuando la historia se escriba, no importará cuántos te aplaudirán, sino cuántos crecerán gracias a tu ejemplo desde afuera. Muchos confunden al humilde con el débil. Creen que el que cala no sabe, que el que cede no puede, que el que baja la mirada se rinde. Pero se equivocan. La humildad no nace de la falta, sino del dominio. Quien es humilde ha aprendido a controlar la necesidad de demostrar, el impulso de gritar, el deseo de sobresalir. Es una fuerza interna que no necesita aprobación externa. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que los demás te lo recuerden. Ahí está el poder, en no depender del ruido, sino de tu propia paz. La verdadera fuerza no siempre se muestra con músculo o volumen. A veces, se ve en la capacidad de contenerse cuando podrías arrasar. El humilde tiene poder, pero no lo usa para intimidar, lo usa para construir. Puede ganar una discusión, pero prefiere ganar respeto. Puede imponer pero elige influir, puede romper pero opta por sanar. Y es tipo de poder es el más difícil de alcanzar, el que no necesita escenario, porque mientras algunos alardean de lo que tienen, el humilde trabaja en silencio. Hasta que su impacto se vuelve imposible de ignorar. Hay quienes creen que gritar más fuerte los hace tener la razón. Pero la humildad no discute con ignorancia, la supera con ejemplo. No necesita reaccionar, porque ya ha decidido responder. No actúa por impulso, sino por visión. Esa es la diferencia entre el que controla su poder y el que se convierte en esclavo de él. El humilde no teme los ataques, porque no construye su identidad sobre la validación. Su confianza viene de adentro, no de lo que otros dicen. Y cuando tienes eso, no hay crítica que te derrumbe ni elogio que te eleve demasiado. Ser humilde no es quedar atrás, es avanzar sin pisar a nadie. No es esconder, es brillar sin apagar a otros, no es quedarte en silencio por miedo, sino hablar cuando vale la pena. Y sobre todo, es entender que el respeto se gana, no se exige. El humilde tiene una energía que no empuja, atrae. Porque en un mundo lleno de voces desesperadas por ser escuchadas, el que escucha con el corazón termina siendo la voz que más transforma. Ahí está el verdadero poder, en saber cuando hablar, cuando actuar, y cuando simplemente observar. El que confunde humildad con debilidad nunca ha visto a alguien que domina su carácter. Por quien lo hace no reacciona ante la provocación, no cae en jugos pequeños, no responde con orgullo. Observa, piensa, decide. Es capaz de retirar sin perder. Y es tipo de autocontrol, no se aprende de un libro, se forja en las batallas internas. Cuando uno ha vencido sus propias sombras, ya no necesita vencer a los demás. El humilde no necesita ganar discusiones, necesita ganar paz. Y esa paz, cuando se logra, se convierte en la mayor señal de poder verdadero. Si alguna vez dudas entre responder con orgullo o con humildad, recuerda esto. El orgullo satisface el momento, la humildad construye el futuro. Lo fácil es estar, lo difícil es dominar. Pero en es dominio este tu poder. El mundo está lleno de personas fuertes por fuera y rotas por dentro. Pero quien es humilde ha aprendido a ser fuerte por dentro, aunque por fuera parece que tranquilo. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia habla por ti. El humilde es un eterno estudiante. No importa cuántos logros haya alcanzado,
ni cuanto reconocimiento tenga, su mente permanes abierta como un libro en blanco, mientras otros si lenen du orgullo por lo que saben, él se enfoca en lo que on la falta por descubrir. Su grandeza no está en lo que presume, sino en lo que absorbe. Cada conversación, cada queda, cada error, cada triunfo, todo lo transforma en lección. Porque entiende que aprender no es un acto, es una actitud. Y quien manchen esa actitud, llamas se detiene, siempre crece incluso en el silencio más profundo. Aprender no es acumular información, es cambiar desde adentro. Y el humilde lo sabe. Por eso no escucha para responder, escucha para entender. No lee para citar, sino para transformar su perspectiva. No pregunta para impresionar, sino para mejorar. El aprendizaje verdadero nace del reconocimiento sincero de que no lo sabes todo. Y para eso se necesita courage. Porque aceptar que necesitas crecer no es sino de debilidad, sino de fortaleza mental. Solo los que bajan la guardia pueden abrir los brazos al conocimiento. Solo los que dejan el ego permiten que algo nuevo entre. El arrogante cree que su conocimiento es suficiente. Si cierra, si aísla, si repite. Vive atrapado en sus propias ideas, sin margen para expandirse. Pero el humilde es flexible. Si adapta, si transforma, si reinventa. Tiene el poder de cambiar de opinión, sin sentirse menos. Porque no está comprometido con tener razón, sino con evolucionar. Y esa es la base del progreso. La mente rígida se rompe ante el cambio. La mente humilde lo abraza, lo convierte en impulso. Por eso, mientras unos se aferran a lo que fueron, el humilde se prepara para lo que puede llegar a ser. Ser humilde también es aprender de quien menos esperas. Un niño, un desconocido, una experiencia dura, una crítica dolorosa. Todo es materia prima para el que tiene el corazón dispuesto, porque el humilde no discrimina la fuente, solo valora la lección, y eso lo vuelve imparable, por cada día encuentra una razón para crecer, una enseñanza en el caos, una semilla en la tormenta. No vive esperando que la vida le enseñe con libros, vive con los ojos abiertos, aprendiendo del suelo, del viento, de la queda. Su escuela es el presente, su aula es la vida misma. Muchos creen que la inteligencia es saber mucho. Pero la verdadera inteligencia es tener la humildad para seguir aprendiendo siempre. El humilde no presume títulos ni logros, presume curiosidad. Porque sabe que un día sin aprender es un día perdido. No se duerme en sus conocimientos, los cuestiona, los expande, los rompe si es necesario. Y por eso, su mente está viva, late, respira, crece. Porque no se trata de estar lleno de respuestas, sino de estar dispuesto a hacer mejores preguntas. Y esa disposición es el motor que lo lleva a donde otros no se atreven. En un mundo donde muchos quieren ser sabios, el humilde prefiere seguir siendo aprendiz. Porque entiende que el saber se renueva, que el mundo cambia, que la verdad evoluciona. Y quien se cierra, se queda. Pero quien se abre, avanza. El humilde nunca se conforma con lo que sabe, se emociona con lo que aún no ha descubierto. Y eso lo convierte en algo imparable. Porque mientras otros celebran lo que ya fueron, él camina hacia lo que aún puede ser. Agradecer no es solo un acto de cortesía, es un reflejo de conciencia. Quien sabe agradecer reconoce el valor de lo que tiene, incluso cuando no es perfecto. Y eso lo transforma. Porque mientras algunos se enfocan en lo que falta, el agradecido se enfoca en lo que ya existe. Esa mirada lo fortalece, le da perspectiva, equilibrio, claridad. No vive desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Porque no se trata de conformarse, sino de valorar. Y cuando uno valora lo pequeño, se vuelve digno de recibir lo grande. Porque el crecimiento empieza donde nace el aprecio, el que agradece, crece porque está presente, no vive atrapado en el aire,
ni ansioso por el mañana, mira su realidad con gratitud, y desde hoy, avanza con fuerza. La gratitud no es pasividad, es combustible, llena de energía, de propósito, de sentido. Hace que cada paso tenga valor, que cada meta tenga raíz, y eso marca la diferencia. Porque el que no agrades se vuelve esclavo de lo que desea. Pero el agradecido es libre. Porque no depende del resultado para ser feliz. Su felicidad, además de reconocer que incluso en la lucha, y hay razones para celebrar. Agradecer también es reconocer a los demás. Nadie crece solo. Siempre hay manos que ayudaran, palabras que guiaran, silencios que sostuvieran. El humilde lo sabe, y por eso agrades. No olvida de donde vine ni quien estuvo en su camino. Y es reconocimiento lo engrandes. Por quien valora a otros, si vuelve valioso. No se trata solo de decir gracias, sino de vivir con una actitud de gratitud. Cada gesto, cada mirada, cada decisión leva impregnada esa fuerza invisible que lo impulsa a dar más. Porque sabe que ya ha recibido mucho, incluso en medio del dolor. El agradecido convierte los heridos en lecciones y los fracasos en cimientos. Porque no maldice los tropiezos, los honra. Sabe que todo lo vivido, incluso lo que dolió, fue parte de su evolución. Esa forma de pensar lo hace diferente, mientras unos reniegan de su historia, él le abraza, no porque haya sido fácil, sino porque fue necesaria. Agradecer no es justificar lo que pasó, es reconocer lo que te dio. Y desde ahí, crecer, porque cuando uno agradece el camino, ya no camina con rencor, camina con sabiduría, y eso lo convierte en alguien que no arrastra el pasado, lo transforma. Hay personas que logran mucho, y aún así se sienten vacías. ¿Por qué? Porque no saben agradecer. El éxito sin gratitud es como una casa sin cimientos. Puede verse hermosa, pero caerá con el primer temblor. En cambio, cuando agradeces cada paso, cada logro, cada queda, construyes algo más fuerte, algo que no depende de la validación externa, sino de una conexión interna. Y esa conexión es la que te mantiene firme cuando todo tiembla. El agradecido no solo crece hacia arriba, también hacia adentro. No solo impacta a otros, también se transforma a sí mismo. Y eso es verdadera grandeza. Si hoy quieres avanzar, empieza por agradecer. No desde el deber, sino desde el entendimiento. Mira tu vida, incluso con sus imperfecciones, y reconoce lo que ha forjado en ti. Da gracias por la fuerza que no sabías que tenías, por las lecciones que te dolieron, por las personas que te marcaron. Agrades no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás dispuesto a crecer desde ahí. Porque quien agrades, deja de resistirse, y empieza a elevarse, y cuando uno se eleva desde la gratitud, su crecimiento ya no tiene límites.